Now I want to talk about 5 stages which burnout can develop in. Сейчас я хочу поговорить о 5 стадиях, в которых может проявиться выгорание. You know, the first stage is good, and then gradually things get worse, and then the 5th stage is burnout. Первая стадия хороша, постепенно она становится хуже, и 5-я стадия – это когда человек уже выгорел. So first stage is we call it nicely engaged. Первую стадию мы называем хорошо занятой и преданной. The devotee is energetic, the devotee is involved, the devotee is effective in his or her service. Преданный или преданная энергичен, он хорошо вовлечен, эффективно вовлечен в ее или в его служение. And the devotee feels real inspiration that I'm happy to be engaged like this in devotional service. И преданный чувствует истинное вдохновение, он считает, что он счастлив заниматься этим служением. But you know, one problem which sometimes occurs when a devotee is nicely engaged and busily and happily engaged. Когда преданный должным образом хорошо, счастливо занят в преданном служении, может появиться одна проблема. Others may think that, oh, this devotee can do more. Другие могут подумать: о, этот преданный может сделать больше. And then you can come to the second stage, moving in the direction of burnout. И тогда он может перейти на следующую, 2-ю стадию по направлению к выгоранию. We call the second stage overextended or over-endeavoring. 2-ю стадию мы называем перенапряжение. So the devotee now is still trying to do as much as possible. Сейчас наш преданный все еще пытается делать как можно больше служения. Yeah, still energetic and some enthusiasm is there. Он все еще энергичный, какой-то энтузиазм еще остался. But because the devotee is over-engaged, trying to do too much, then now the devotee is starting to become fatigued. Но так как преданный перегружен, он пытается делать слишком много для него, теперь он начинает уставать. Still productive, still able to do a lot, but there's this tiredness and sort of the beginnings of some frustration from trying to do too much. Он все еще продуктивен, все еще пытается много делать, но у него появляется усталость и разочарование некоторые из-за того, что ему приходится делать слишком много. Rasacharavaниya nachanayatsa. Then the third stage, now things are becoming worse on the third stage. Все усугубляется на 3-й стадии. We call this third stage disengaged. 3-ю стадию мы называем отключенный преданный. The devotee is trying to do too much. Он пытается делать слишком много. The devotee may be trying to do some things which the devotee is not really able to do. Может быть, преданный пытается делать то служение, которое просто не умеет делать. But there's still some enthusiasm left over. Some is left. Но все-таки какой-то не очень большой энтузиазм у него остался. But now the devotee is becoming cynical that, you know, why are they giving me so much to do? Но сейчас преданный развивает цинизм. Почему они заставляют меня делать так много? So that mood of enthusiasm and inspiration, it's really become
quite reduced. И его настроение энтузиазма и вдохновения в значительной степени снижается. But, still the devotees doing something, but, the emotions, the psychology of the devotee is not in good shape. Преданный все еще делает довольно много, но его эмоциональное и психологическое состояние не в самой лучшей форме. Which then leads the devotee to the fourth stage. И это приводит преданного к 4-й стадии. Where, we're coming to the end. И где мы практически уже подбираемся к концу. We call this ineffective. Эту стадию мы называем неэффективной. So trying to do too much, can't do it, failing to achieve things which need to be done. Он пытается сделать слишком много, не справляется с этим, не достигает целей своей деятельности. And really feeling that I'm failing, I'm unsuccessful, I just can't do this. И он действительно ощущает, что я не успешен в своей деятельности, полный провал, я не могу ничего сделать. But the devotee has not given up yet. Но пока еще преданный не сдался. But they're on the edge of giving up. Но он уже на подступах к сдаче. Then stage number five is called burnout. 5-я стадия называется выгорание. The devotee is exhausted. Преданный измучен. And the devotee is cynical that, what sort of management is this? This is ridiculous. И преданный циничен. Что за руководство такое бездарное? And then therefore the devotee is really ineffective, failing a lot. И тут преданный абсолютно неэффективен, практически бесполезен. And they're just about to give up. И он практически готов уже сдаться. So, in the description of these stages from 1 to 5, В описании этих стадий с 1 по 5 number 1, where the devotee is nicely engaged, energetic, enthusiastic, номер 1, когда преданный замечательно занят, исполнен энтузиазма и энергии, and then number 5, where the devotee is burnt out and exhausted and cynical and failing. и номер 5, когда преданный уже выгорел, он циничен и измучен. These are called endpoints. Эти стадии называются конечными точками. Yeah, they're at two ends, two opposite ends of the scale. Есть 2 противоположных конца этой шкалы. So the other 3, number 2, number 3, number 4, they are called transitional stages. Остальные 3 стадии, 2-я, 3-я и 4-я, называются переходными стадиями. And within those 3, number 2, 3, and 4, exhaustion is very prominent. И среди этих 3 стадий, 2-й, 3-й и 4-й, перенапряжение очень яркое. Yeah, so we need to really observe ourselves and see if we're getting or where we are standing in these 5 stages. Нам нужно оценить свое положение и понять, где мы находимся среди вот этих 5 стадий. Yeah, because it's all quite scientific, actually.
Потому что все это довольно научно на самом деле. And we can learn how to protect ourselves from becoming burnt out before it's too late. И мы можем научиться тому, как защитить себя перед выгоранием, пока не стало слишком поздно.